In de resumozige wereld van de Nederlandse reality TV, waar families als de Meilandjes aanzien inkage geven in hun chaotisch maar hartverwarmend leven, hangt nu een schaduw over een van de meest geliefd gezichten, Maxime Meiland. De 29-jarige blondine, die met Chateau Meiland, en haar eigen spin-off miljoenen kijkers aan het scherm clustert, staat op het punt een confrontatie aan te gaan met een trauma jut haar verleden dat ze dacht begraven te hebben. Vorig maand oordeelt het gerechtshof in Den Haag dat ze moet getuigen in de rechtszaak over een vermeend verkrachting in 2010, een beslissing die haar emotioneel van slag heeft gebracht. Toen ik het hoorde was ik geestelijk helemaal van slag, bekend ze in een intiem interview, haar stem brekend onder de last van herinneringen. Dit is geen van mijn bedshow, het is een raw confrontatie met justitie, media en de eigen ziel, een verhaal dat Maxime's verkracht test en ons dwingt na te denken over slag te verrichten in een tijdperk van #MeToo en publiek rechtszaken. Maxime's reis naar dit moment is geworteld in haar jonge jaren, een periode van onschuld en ontdekking die abrupt wordt onderbroken. In 2010, op 29-jarige leeftijd, nog voor de roem haar leven overspoeld, was ze een gewoon studente uit Noordwijk, dromen van een carrière in de media. De verkrachting een gruwelijk inbreuk op haar autonomie, markeert het begin van een lang weg van therapie, verwerking en stilzwijgen. Jaren later in 2022, deelde ze haar verhaal openbaar in haar boek, Maxime over de grens, een moedig dat die niet alleen catharsis bracht, maar ook solidariteit van vrouwen die vergelijk berpigen dragen. Ik wilde anderen helpen door mijn eigen lidekens te tonen, zei ze tonen. Maar wat begon als een therapeutisch gebaar, escaleert tot een juridisch nachtmerrie tonen de vermeen dater, na lezing van haar boek, een verzoek indiend om haar als getuige te horen. Director was dat initially af, erkennen dat de psychische belasting te groot zou zijn, een erkenning van Maxime's fragiliteit, als moeder van twee dochtertjes en bouwsteen van een media dynasty. De hoofduitspraak van vorig maand keurt dat om, een juridisch wending die Maxime als een mokerslag raakt. Die hele rechtszaak is natuurlijk almoelijk op zich, maar dat ik straks in een rechtszaal aandier mensen moet overtuigen van wat mij is overkomen, geeft mij zo'n beladen gevoel, beschrijft ze de noep in haar MAG. Het is een universal angst voor slachtoffers. De herhaling van trauma in een steriel zaal, onder het toeziend oog van rechters, advocaten en mogelijk journalisten. En dan is het nog maar de vraag of de pers erbij mag, voegt ze toe, een detail dat de druk exponentieel verhoedt. In Nederland, waar privacy en rechtszaken heilig is maar mediahonger onstutbaar, zo een openbaar hoorzitting haar verhaal reduceren tot koppen en kliks, een tweede victimisatie. Maxime, die gewend is aan cameras in haar chateau, onderscheidt zorgvuldig tussen gecontroleerd TV en ongefilterd rechtbank. Haar ouders, die iconisch Erika en Martien Meiland, zijn haar anker. Zij zeggen WL steeds, komt een eind aan. En daar houd ik me aan vast. Hun woorden, doorspekt met die typisch Meilands nuchterheid, bieden een lichtpunt in de storm. Dit incident werpt licht op breder systemische issues in de Nederlandse justitie. Slachtoffers van seksueel geweld melden vaak een secundair trauma door het proces. Langwachtigden, onvoorspelbaar uitkomsten en een gebrek aan slachtoffergericht zorg. Volgens het Centrum Seksueel Geweld, dat jaarlijks duizenden meldingen afhandelt, breekt maar een fractie door tot de rechtbank, en vielen heken af vanwege emotioneel uitputting. Maxime's gevoel illustreert de kloof tussen intentie en realiteit. De wet streeft naar waarheidsvinding maar ten kost van wie? Haar verzoek om vrijstelling, gestoin door psychologen die haar PTSS diagnostiseren, wordt initially gegenereerd, maar het hoger beroep van de dater, een recht dat hem toekomt, overheerst nu. Het roept vragen op over balance. Hoeweg je de rechten van de beschuldigd af tegen de helling van het slachtoffer? In een post #MeToolandschap, waar bewegingen als times up pleiten voor trauma-informed justice, volt dit als een stap terug. Maxime's persoonlijk leven voeg diep toe aan haar narratief. Als moeder van Claire en Vivi, en partner van apotheker Lars van der Hoorn, heeft ze een bubbel gecreëerd van stabiliteit in hun Noordwijks villa. Chateau Meiland, dat van 2019 tot 2022 liep en een kijksejerken aan was, tund haar als de rebels dokter, de avonturierster die het familiekasteel run. Maar achter de Loxalvo's school een log van verdriet. Haar boek was een brug naar begrip, niet een uitnodiging voor confrontatie. Nu met een nieuwe serie in de maak en boekdeals op stapel, draait dit de balance te verstoren.
Ik ben bang dat het me teruggoed in die donkere put, geeft ze toe, een bekentenis die haar kwetsbaarheid blootlegt. Steun van haar zussen Montana en Camiel, en de bredier BNR community, denk aan collegiales Jolanthi of Bridget, vormt een vangnet. Social media vaak bron van trollen, vult zich nu met hashtag steun Maxime, een golf van solidariteit die haar Iran herinnert dat ze niet alleen staat. De emotioneel impact reicht verder dan de zaal. Maxime beschrijft nachtmerries, triggers bij nieuwsberichten over assault, en een hernieuwd afkeer van intimiteit. Therapie, yoga en familieutjes, zoals recent tripjes naar het platland, zijn haar wapens. Haar dokters, onschuldig en bruisend, symboliseren hoop. Voor hen wil ik sterk zijn, zodat zich niet hoeven te voelen wat ik voelt. Dit moederschap, intens en transformerend, motiveert haar om door te zetten, alles de weg hobbelig. Juridisch gezien wacht de hoorzitting Jepland voor komend voorjaar, met onzekerheid. Zal het tot een vanis lijden of eindigen in een stiltekoord? Maxime hoopt op closure, een eind aan de cyclus van pigeon.